Hi guys, good evening. Welcome back to the session. Welcome to part 4 of Legal Aptitude Quiz. I hope everybody can hear my voice and look at the presentation on the screen. Please give me a very quick tech check in the chat window if I'm properly live right now. Very good, excellent. Welcome to the session. Hi, good evening Kota, good evening Sneha, welcome to the session. So for those who are joining my class for the first time, this is a brief introduction about me. I am the chief mentor for TS and AP Lawcet at Unacademy. And I've been an ex-chief mentor at Lawcet Adda, and I cracked the Lawcet examination 2 times in 2020 and in 2022 with ranks 21 and 37. And I also have 2+ years of training and mentoring experience for TS and AP Lawcet exams. And I have produced single and double-digit ranks in the examination, and I generally deal with general strategy and legal aptitude. Welcome, good evening, Guru. How are you? Let's get into the quiz. Right. Oh my gosh, this we have already discussed in the last class. This also we have discussed. This is the question. Good evening everyone. Hi Lakshmi, how are you? What is the doctrine of severability? Doctrine of severability ante emiti? It states that any law that violates the fundamental rights is not enforceable. అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ఉల్లంఘించేటటువంటి చట్టం చెల్లదు అని చెప్తుంది. నెంబర్ 2, ఇట్ స్టేట్స్ దట్ all laws inconsistent with fundamental rights shall be deemed void. It protects the fundamental rights enshrined in the Constitution. It applies only to post-constitutional laws. Already we have discussed about this particular thing. So please suggest a website for current affairs. I'm not sure. I don't know about current affairs website, but you should definitely keep a hang on of all the issues that are there for the examination. Like Lawcet to Lawcet. Try covering those things from anywhere. Well done. Excel. Oh. Very good, guys. So the answer is B. So it states that all laws inconsistent with fundamental rights shall be deemed void. Now, how will they be deemed void? So for example, there is a law, right? Let me say that, for example, there is IPC, right? Let us just only for example, not a real case scenario. IPC section 25 is violating fundamental rights. Let us say IPC lo section 25 అనేది fundamental rights ని violate చేస్తుంది. Then what will be held void? ఏది void అవుతుంది? Is it IPC section 25 or entire IPC? If a particular part of law is violating fundamental right, then only the part, right? So only the part that is enforcing fundamental right is void, right? So that is known as doctrine of severability. So ఎంతవరకైతే సివియారిటీ ఉందో, సో కేవలం అది మాత్రమే వాయిడ్ అవుతుంది, అండ్ అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లా ఇస్ వెరీ మచ్ ఎన్ఫోర్సియబుల్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ సెవరబిలిటీ. సో in our legal aptitude batch, right? So legal aptitude batch lo manam at the end of the course we will be doing some important classes, right? Important case laws, important doctrines, and important amendments, and important committees and commissions. So there we will be talking about these things again, right? Next, which article of the Constitution mentions the doctrine of severability? Of course, doctrine of severability అనేది Constitution లో direct గా మెన్షన్ చేయలేదు, but it is implicitly mentioned in one article. Which is that? సో ఏ లాస్ అయితే ఫండమెంటల్ రైట్స్ని వయలేట్ చేస్తాయో దట్ విల్ బి వాట్. వెరీ గుడ్ తొంగర్, వెరీ గుడ్ హేమ, మొహమ్మద్, మొగ్గం, అవని, స్నేహ. Very good, guys. Very good. Excellent. So the answer is Article 13. Right. What is Article 13? Article 13 talks about laws inconsistent with fundamental rights, right? And both post-constitutional laws and pre-constitutional laws. And it also defines what exactly is a law in force, right? So we already discussed about this particular thing in our legal aptitude batch. So doctrine of severability is mentioned in Article 13. What is doctrine of eclipse? So doctrine of eclipse ante enti? I am just diminishing my video a bit so that you can see it properly.
What is the meaning of doctrine of eclipse? Very quick answers, please. So it states that any law which is inconsistent with fundamental right shall not be void. It protects fundamental rights enshrined in the Constitution. It applies to both pre-constitutional laws and post-constitutional laws. And it states that any law that violates fundamental rights is null and void ab initio. What is the answer? So most of you have got it wrong, right? So most of you have got it wrong. Here it says that it states that any law inconsistent with fundamental right shall not be deemed void, right? So ఏ law అయితే fundamental rights ని violate చేస్తుందో, ప్రాథమిక హక్కులను ఉల్లంఘించుతుందో ఆ చట్టం అనేది it is not completely void, right? It is not completely void. So what is the situation of this doctrine of eclipse? It means that the violating part, ఏ part అయితే fundamental right ని violate చేస్తుందో, like for example, if this part of the law is violating fundamental rights, right? If this part of the law is violating fundamental rights, so it is not totally dead, right? So over this particular thing, fundamental rights will have importance, and Parliament can actually remove this dead part by making a constitutional amendment, right? So this particular amendment will, to the relevant fundamental right, will remove the eclipse and the entire law will become valid, right? So doctrine of eclipse and doctrine of severability, the difference is that in doctrine of severability అంటే ఏ పార్ట్ అయితే ఫండమెంటల్ రైట్ కి ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఉందో దట్ ఈస్ void. But in doctrine of eclipse, it is not void in itself. By making an amendment, right, by inserting an amendment, the entire law will become valid, right? So eclipse అంటే గ్రహణము, ఆ గ్రహణాన్ని ఫండమెంటల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా మనం తీసేయవచ్చు, right? So don't worry if you don't understand this at a greater detail. We will discuss about doctrine of eclipse, doctrine of severability, doctrine of pith and substance, and all other doctrines in our legal aptitude crash course. The link is there in the description, right? So we will be discussing about all the important doctrines and important topics for the legal aptitude section in this particular batch, right? So which is currently priced at rupees 1999, but you need not pay this particular price, right? So if you apply my code, that is Thrinath 10, so Thrinath 10 అనే code without any space, if you are applying, you will be able to get instant 10% off on all the courses that are there on the TS and AP Lawcet category. So this particular batch, we are closing the enrollments on 5th of May. So 5th May రోజు we are closing the enrollments. So you can definitely enroll. Why are you not giving in Telugu? Who said the batch is not in Telugu? It is mix of English and Telugu. Who told you that the batch is the batch is a pure English batch, right? So this batch is a bilingual batch, guys. It is a mix of bilingual, yeah, it is a bilingual batch. So I will be taking the classes in a mix of Telugu and English. Notes will be there in English, notes English lo untai, explanation will be in both English and Telugu, right? So if you are willing to cover all the legal topics, I think this is a very great opportunity for you, and make sure that you are enrolling in the live. 100+ marks I will update about that batch. Which of the following cases is also known as fundamental rights case? ఏ కేసుని ఫండమెంటల్ రైట్స్ ప్రాథమిక హక్కుల కేసు అని కూడా అంటారు. Yeah, wherever it is required, I will use it, right? Not everywhere. So in the batch, it is bilingual. Very good, guys. Excellent. Well done. Sneha, Mohammed, Avani, Madhu, Rahul, Sneha, Hema, Gardas. Well done, guys. So Keshwananda Bharati versus State of Kerala, right? Keshwananda Bharati versus State of Kerala, 24th April 1973 date of judgment, right? So Keshwananda Bharati case ni manam fundamental rights case ani kuda antamu. So we also call it as basic structure case. Keshwananda Bharati case ni
బేసిక్ స్ట్రక్చర్ కేస్ అని కూడా అంటాం. నెక్స్ట్, which of the following is a distinguishing feature of fundamental rights in comparison to ordinary legal rights? So ఇది మనం ఆల్రెడీ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసినాం. వి ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఇట్ ఇన్ అవర్ క్లాసెస్, రైట్? ఫండమెంటల్ రైట్కి ఆర్డినరీ లీగల్ రైట్కి ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటిది? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? Very good. Very good, Aishwarya, Hema, Karthik, Nandu, you are wrong. Sneha, Guru, Alpha, Gerdas, Madhu, Mohammad, Vijaya, Avani, Tongar. Very good, guys. Excellent. So the answer is the aggrieved party can directly approach the Supreme Court bypassing the lower courts, right? ఒకవేళ ఫండమెంటల్ రైట్స్ వయలేట్ అయితే, అంటే ప్రాథమిక హక్కులు, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ పార్ట్ 3 ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో పార్ట్ 3లో ఉన్నటువంటి హక్కులు వయలేట్ అయినప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు, కింది కోర్టుకి వెళ్ళాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. సో అవసరం లేదన్నంత మాత్రాన డస్ ఇట్ మీన్ దట్ యూ కెనాట్ అప్రోచ్ ద హైకోర్ట్? ఫండమెంటల్ రైట్స్ వయలేట్ అయితే హైకోర్టు అప్రోచ్ కావద్దు అని ఎక్కడైనా మెన్షన్ చేసిందా? ఈజ్ ఇట్ మెన్షన్డ్ ఎనీవేర్? What is your answer? The answer is no, right? You can definitely approach the High Court. High Court ni kuda approach cheyochu. కాకపోతే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. You can directly approach the Supreme Court, and because Supreme Court is an appellate court, right? Supreme Court కి వెళ్ళాలంటే డైరెక్ట్ వెళ్ళరాదు. You have to file in a lower court and then you have to go, right? So here the requirement is that you can of course approach the High Court, but it is not necessary. మీరు డైరెక్ట్గా సుప్రీం కోర్టుకి కూడా వెళ్ళొచ్చు ప్రాథమిక హక్కులు ఉల్లంఘించబడితే. రైట్, నెక్స్ట్, హూ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ టు అవైల్ ఆల్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్? భారత రాజ్యాంగంలోని 3వ భాగంలో ఉన్నటువంటి ప్రాథమిక హక్కులు ఎవరికి చెందుతాయి? హూ క్యాన్ అవైల్ ఆల్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్? ప్రతి ఒక్క హక్కు ఎవరి కోసం ఉంది? ఈజ్ ఇట్ దేర్ ఓన్లీ ఫర్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా, బోత్ సిటిజన్స్ అండ్ ఫారినర్స్, only foreigners, or only residents of India? All the fundamental rights. Very good, guys, very good, excellent. Most of you have got this right. Manam already class lo discuss chesnam. Anni fundamental rights, all fundamental rights are available only to citizens of India. So does this mean that for foreigners there are no rights? Foreigners ka asal muttanike fundamental rights leva? ఫారినర్స్ అంటే విదేశీయులకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయా లేవా ఇండియాలో? దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. డూ ఫారినర్స్ ఎంజాయ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్? ఎస్, వెరీ గుడ్, అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ ఐశ్వర్య, రైట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ యూఆర్ ఆన్సరింగ్ ఇట్ రాంగ్, బట్ దే హ్యావ్ ఫండమెంటల్, ఫారినర్స్కి కూడా ఉన్నాయి, విదేశీయులకు కూడా, బట్ ఓన్లీ సమ్ లిమిటెడ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. కేవలం కొన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ మాత్రమే ఫారినర్స్కి అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఏ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఫారినర్స్కి అవైలబుల్ ఉన్నాయి, ఏవేవి సిటిజన్స్కి అవైలబుల్ ఉన్నాయి, అవి మనం ఆల్రెడీ బ్యాచ్లో డిస్కస్ చేసినాం, రైట్? వీ ఆల్రెడీ టాక్డ్ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ ద బ్యాచ్ అండ్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ ద ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్? ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీద ఎటువంటి లిమిటేషన్స్ని ఇంపోజ్ చేయవచ్చు? What kind of limitations can be imposed on fundamental rights? Very good guys, very good. So to protect, security, state security, public order, right? Public order, morality, health, right? And friendly relations with foreign states. సో ఇటువంటి ఈ లిమిటేషన్స్ మీద ఫండమెంటల్ రైట్స్ యూ కెన్ ఇంపోజ్ లిమిటేషన్ టు ప్రొటెక్ట్ ద స్టేట్ సెక్యూరిటీ. సో స్టేట్ సెక్యూరిటీని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి, లేదా టు ప్రొటెక్ట్ పబ్లిక్ ఆర్డర్, మొరాలిటీ, హెల్త్ అండ్ ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్స్ విత్ ఫారెన్ కంట్రీస్, మనము ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీద కొన్ని లిమిటేషన్స్ పెట్టవచ్చు. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ నాట్ అబ్సల్యూట్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ జస్టిషియబిలిటీ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్? ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి జస్టిషియబుల్ అని మనం అంటున్నాం.
అసలు జస్టిషియబిలిటీ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్? Okay, very good guys, excellent. Most of you have got it right. The answer is they are enforceable by the courts. అంటే ఒకవేళ మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే ప్రాథమిక హక్కులు ఉల్లంఘించబడితే మనము కోర్టుకి వెళ్ళి దాన్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయవచ్చు. ఇఫ్ స్టేట్ ఈస్ టేకింగ్ అవే యువర్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్, రైట్ టు ఈక్వాలిటీ, యూ కెన్ డెఫినెట్లీ అప్రోచ్ ద కోర్ట్ ఫర్ ద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. So if your fundamental rights are violated, you can approach the Supreme Court under which article? ఒకవేళ మన ప్రాథమిక హక్కులు ఉల్లంఘించబడితే ఏ ఆర్టికల్ కింద సుప్రీం కోర్టుని మనం అప్రోచ్ కావచ్చు? వెరీ గుడ్ రాహుల్, మొహమ్మద్, తొంగర్, గ్యార్డాస్, హేమ, ఐశ్వర్య, శ్వేత, స్నేహ, మధు. Very good guys, excellent. Very good Sandeep. So the answer is Article 32. Article 32 కింద మనం సుప్రీం కోర్ట్కి వెళ్ళొచ్చు. And Article 226 కింద you can definitely approach the High Court. Right. So Article 32 is Supreme Court and 226 is High Court. Right. Next. Under what circumstances can fundamental rights be suspended? ఎటువంటి టైంలో ఫండమెంటల్ రైట్స్ని మనము సస్పెండ్ చేయవచ్చు, ప్రాథమిక హక్కులను ఏ సమయంలో సస్పెండ్ చేయవచ్చు? వెరీ క్విక్ ఆన్సర్స్. వెరీ గుడ్. Excellent guys, most of you have got it right. Well done. So the answer is during a national emergency. ఎప్పుడైతే ఆర్టికల్ 352 కింద నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఇంపోజ్ అవుతుందో, దెన్ అండర్ ఆర్టికల్ 358 and 359 ప్రెసిడెంట్ క్యాన్ సస్పెండ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్. రైట్. సో president can definitely suspend the fundamental rights. Good evening Kavita, welcome to the session. How are you? Next question guys. National emergency ఉన్నప్పుడు చేయొచ్చు డెఫినెట్లీ. Can fundamental rights be restricted in an area under martial law or military rule? మార్షల్ లా అంటే మిలిటరీ రూల్ ఉన్నప్పుడు ఫండమెంటల్ రైట్స్ రెస్ట్రిక్ట్ చేయవచ్చా? Yes. Very good. No Gardas. What did I explain in the class? You must refer Article 33 and 34. Right. Yes, but only with reasonable restriction. Martial law అంటే ఎప్పుడైతే ఇండియాలో ఒక మిలిటరీ రూల్ ఇంపోజ్ చేయబడుతుందో, మిలిటరీ రూల్ ఉన్నప్పుడు ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ఖచ్చితంగా రెస్ట్రిక్ట్ చేయవచ్చు. బట్ దేర్ హ్యాస్ టు బి రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్. సో ఆ రెస్ట్రిక్షన్ అనేది ఇష్టం ఉన్నట్టు మొత్తం రైట్ సస్పెండ్ చేయరాదు. రైట్. సో విత్ రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ కీప్ ఎ రెస్ట్రిక్షన్, యూ కెన్ డెఫినెట్లీ సస్పెండ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్. Right. I hope it is clear for everyone. And yeah, so for those who want to improve your concepts and if you want to learn more about fundamental rights, you can definitely join the legal batch which is there over here by applying my code Thrinath10. So Thrinath10 ane code apply, yes, you will get more discount also. Right. So please make sure that you are liking this particular video and share this with your friends and also subscribe to the channel. Right. And tomorrow I will see you all in my sessions. At in the batch I have a session at 11 AM. So at 11 AM we will be talking about family law 2 in the batch itself, and at 3 PM I will be discussing criminal law. 3 PM. Please search and tell us a good YouTube channel for current affairs. No, I'm not going to search any channel, right? But you can follow this channel for current affairs, right?
Mostly the current affairs educator will be taking, and you can also follow Target 25 plus, which happens on Unacademy app, right? So Unacademy app download చేసుకుంటే you will be able to access some free classes. So just search my profile, you will be able to find Target 25 plus classes that is helpful for current affairs. And very soon we will be launching a batch for current affairs also, right? So I don't know, and I'm not going to search any YouTube channel, other YouTube channel, right? If you want, you can do it from here, right? So here it is there. The app link is also pinned in the description box. Download the app and just search for, choose your goal as TS and AP Lawcet and search my profile. There you will be able to find the Target 25 plus classes, right? And the batch link is also pinned in the description box. So if you want to clear your legal concepts, please make sure that you are enrolling in the batch, right? And I will see you all tomorrow. Tomorrow I will see you all at 11 a.m. and 3 p.m. in my classes, right? So thank you so much for joining. Like, share and subscribe to this particular channel. I will see you all tomorrow at 11 a.m. Bye bye.